السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. My dear respected brothers and sisters, wherever you are taking this online course, on this tutorial we're going to focus on Maddu al-Lin and Huruf Lin. This is we're going to continue with the focus about Maad and another Maad also called the Al-Lin. So Darsu Sabi' in the PDF book of Qaida Nuraniyya. Those who are having a hard copy, it's okay. If you don't have, you can contact us on how you can get the hard copy. So on the last lesson number 6, our focus was about Maddu Tabi'i, Maddu al-Asl. The way we used to recite this, we used to say ba, fatḥa, small alif, yani alif saghira. So we said ba, fatḥa, alif saghira, ba. And when it comes to ya, we used to say like here, hamza, and then kasra, ya, saghira, e. And when it came to dhamma, we said waw, dhamma, waw saghira, small waw, wo. So just a slight small difference. Instead of saying alif saghira, waw saghira, ya saghira, yani small fatha, small ya, small waw, then on this lesson number 7, we're gonna say alif sukun, ya sukun, waw sukun. So the three letters of Maad, which is fatha, kasra, and dhamma. So we're gonna say alif sukun, waw sukun, and ya sukun. Also, you will find some places there is this alif. We said this alif, wherever it appears between two words in the Qur'an, we neglect it. So also here, when it appears, we're gonna just neglect it. This we're gonna focus on it on the classes of grammar, nahu. So for here, it doesn't have a lot of meaning in reciting this. So we're gonna start reciting this lesson as follows: ba, fatha, alif sukun, ba, dhamma, waw sukun, bu, ba, kasra, ya sukun, bi. So we're gonna just change that saghira, we're gonna put sukun. So it's gonna be babu bi. Okay? And then on the next one, this is gonna be ta, fatha, alif sukun, ta, nam, ta, fatha, alif sukun, ta, dhamma, waw sukun, tu, ta, kasra, ya sukun, ti, ta, tu, ti, tha, fatha, alif sukun, tha, dhamma, waw sukun, thu, tha, kasra, ya sukun, thi, tha, thu, thi, ha, fatha, alif sukun, ha, dhamma, waw sukun, hu, ha, kasra, ya sukun, hi, ha, hu, hi, kha, fatha, alif sukun, kha, dhamma, waw sukun, khu, kha, kasra, ya sukun, khi, kha, khu, khi, ra, fatha, alif sukun, ra, dhamma, waw sukun, ru, ra, kasra, ya sukun, ri, ra, ru, ri, za, fatha, alif sukun, za, dhamma, waw sukun, zu, za, kasra, ya sukun, zi, za, zu, zi, ta, fatha, alif sukun, ta, dhamma, waw sukun, tu, ta, kasra, ya sukun, ti, ta, tu, ti, dha, fatha, alif sukun, dha, dhamma, waw sukun, dhu, dha, kasra, ya sukun, dhi, dha, dhu, dhi, fa, fatha, alif sukun, fa,
fa dhamma waw sukun fu, fa kasra ya sukun fi, fa fu fi, ha fatha alif sukun ha, ha dhamma waw sukun hu, ha kasra ya sukun hi, ha hu hi, ya fatha alif sukun ya, ya dhamma waw sukun yu, ya kasra ya sukun yi, ya yu yi, hamza fatha alif sukun a, hamza dhamma waw sukun u, hamza kasra ya sukun i, a u i, jim fatha alif sukun ja, jim dhamma waw sukun ju, jim kasra ya sukun ji, jajuji. So you can see how it's easy and enjoyable to read this. So finishing this part, dal fatha alif sukun da, dal dhamma waw sukun du, dal kasra ya sukun di, da du di, dal fatha alif sukun dha, dal dhamma waw sukun dhu, dal kasra ya sukun dhi, dha dhu dhi, sa sin fatha alif sukun sa, sin dhamma waw sukun su, sin kasra ya sukun si, sa su si, shin fatha alif sukun sha, shin dhamma waw sukun shu, sin shin kasra ya sukun shi, sha shu shi, sad fatha alif sukun sa, sad dhamma waw sukun su, sad kasra ya sukun si, sa su si, ضاد فتحة ألف سكون ضاء، ضاد ضمة واو سكون ضو، ضاد كسرة يا سكون ضي، ضا ضي، ضا ضو ضي، عين فتحة ألف سكون ع، عين ضمة واو سكون عو، عين كسرة يا سكون عي، عو عي، غين فتحة ألف سكون غا، غين كسرة، غين ضمة واو سكون غو، غين كسرة يا سكون غي، غا غو غي، قاف فتحة ألف سكون قا، قاف ضمة واو سكون قو، قاف كسرة يا سكون قي، قاقوقي، كاف فتحة ألف سكون كا، كاف ضمة واو سكون كو، كاف كسرة يا سكون كي، كاكوكي، لام فتحة ألف سكون لا، لام ضمة واو سكون لو، لام كسرة يا سكون لي، لا لولي، ميم فتحة ألف سكون ما، ميم ضمة واو سكون مو، ميم كسرة يا سكون مي، مامومي، نون فتحة ألف سكون نا، نون ضمة واو سكون نو، نون كسرة يا سكون ني، نانوني، واو فتحة ألف سكون وا، واو ضمة واو سكون وو، واو كسرة يا سكون وي، وا وو وي. So this is it, and we're gonna meet on the next lecture, on the next lesson. It's gonna be the same lesson number 7, but part B of the lesson we're gonna check about Al-Lin. This is it for today's session, and see you on the next session. Don't forget to subscribe on our YouTube channel and share these videos to others. Today we're in this world, but tomorrow we're gonna be in another place. If you can't do great things, try to do small things in a great way. So you can contact us so that you can get direct tutorials teaching you in WhatsApp or in Zoom using our WhatsApp contact +255 713 225702. Wherever you are in the world, you can call us through WhatsApp calls, or another contact is +255 685 303727. We have free WhatsApp Iman lessons to make your Iman steadfast. So you can check us through those admin numbers. This is Dhikri Only Academy. If you can't do great things, try to do small things in a great way, and you are nearly there. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.